Okay, so now let me go with the very simply a topic but very fascinating one that আমরা introduction বা নিজেকে introduce অনেক ভাবেই করে থাকি। বলতে পারেন যে everyone has its own individual characteristics to put on their introduction. So, but let's go with how you can simply go with when you are going for IELTS speaking test, talking about your own self here. So, begin with the most obvious thing, which is about your name. That is আপনার নাম যেহেতু এমন তো আর হবে না যে আপনার নেমটা ভুলে যাচ্ছেন, it's highly like impossible that you forgot your name. But don't mention your nickname. It is better if you avoid that in a formal situation. Then you can say like that, I'm James Reynolds. You can call me James. My name is Arshil Khalil. Please call me Arshil. That doesn't look so hard, does it? Actually, it isn't. Our mind goes to an override when we are nervous. Therefore, it is better to stay calm in the situation. So the thing is that just feel relaxed in your mind, আর যখন এই স্পিকিং এর করতে যাবেন মেক শিওর দ্যাট এর আগে আপনি কিছুটা কামনেস মেনটেন করছেন, ঠিক আছে? ডোন্ট প্যানিক সো মাচ, আবার বেশি ওভার কনফিডেন্টও হয়ে যাবেন না। জাস্ট স্পিক কনফিডেন্ট বা নার্ভাসনেস ইজ অলসো গুড ফর ইয়োর এক্সাম। কারণ এতে হয় কি যে আপনি অ্যাটলিস্ট প্রিপারেশন নেন যে ওকে আই নিড টু গো উইথ দিস সর্ট অফ থিংস ইন when I'm going to get myself prepared about any sort of thing in our life. So and don't forget your roots, means mention your home. Don't go so much on it, just give the basic information about where you belong to, like I'm from Nania. I originally come from Mirzapur, but currently I'm staying at Mirpur. মানে আপনি কোথায় থাকছেন, মানে আপনার হচ্ছে রুট প্লেস, হোম টাউন কোথায়, এখন আপনি কোথায় থাকছেন সেটা আপনি ওইভাবে বলে দিলেন। Note that you can use a range of words like hail from, inhabitant of, reside in, etc. Choose whichever you like, but do not ruin your structure of the sentence by trying to be fancy. বেশি ফ্যান্সি হতে গিয়ে বা বেশি হচ্ছে আপনার বলতে গেলে তখন সেন্টেন্সই গুলায় ফেললেন। ডোন্ট মেক শিওর দ্যাট ইউ আর নট গোয়িং ফর ইট। আর হচ্ছে যেহেতু এটা আপনার সম্পর্কে ওনারা বলতেই দিবে, সো আগে থেকে প্রিপারেশন ওভাবে নিয়ে রাখবেন যে কি কি কিভাবে বলে রাখবেন। Then you need to talk about your education. এডুকেশন, ইউ নিড টু স্টার্ট উইথ দ্য হাইয়েস্ট এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন, মানে লাস্ট আপনি যেমন আমরা ধরেন আমরা হচ্ছে মেট্রিক ইন্টার এভাবে মানে এইচএসসি এসএসসি এভাবে বলবো না, একদম সর্বোচ্চ যেটা করব সেটার পর থেকে আমরা নিচে নিচে যেতে থাকবো। আর আপনার যদি থাকে যেমন এক্সাম্পল আপনারা দিতে পারেন, আই হ্যাভ অ্যান অনার্স ডিগ্রি ইন ইংলিশ ফ্রম ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, কোথা থেকে করেছেন সেটাও মেনশন করে দিতে পারেন। Then I have recently graduated from Dhaka University. Some of you may not have the greatest of CGPA, so if you don't feel like mentioning it, avoid it. কারণ রেজাল্টস এখানে আপনার এফেক্ট না, আপনি তখন ইনস্ট্যান্ট কি কথা বলছেন, দ্যাটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। Then talk about your experience. Experience means it can be about your job experience or any sort of আপনারা club or any sort of আপনারা working social করছেন, এরকম আপনার বলে দিতে পারেন। যেমন if you're going for a job interview, mention your workplace. If you are currently unemployed, talking about your extracurricular activities. ধরেন আপনি হচ্ছে স্টুডেন্ট বা এরকম আছেন, ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট যে আমি এই প্রোগ্রামে বা এই এনজিও বা এই ক্লাবের সাথে জড়িত আছি। আমাদের দেশে ক্লাবে জড়িত হওয়াটা এত বেশি একটা ফেমাস না, বাট ইফ ইউ গো টু
মানে আদার কান্ট্রিজ, তারা এইসবকে অনেক প্রায়োরিটি দেয়, মানে এইসব এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস দে গিভ হিউজ রেসপন্স টু ইট. সো ইফ ইউ হ্যাভ ইট, প্লিজ ডু সে ইট দ্যাট and that please. So don't tell me that you did nothing during your school, college or university lives. If আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, it won't be so much thinkable that যে কেউ ভাববে না হ্যাঁ আমরা তো করি না এরকম, কিন্তু বাইরের countryতে it's quite unusual বা রেয়ার বলতে পারেন, কারণ তাদেরকে স্কুলের মধ্যে একটা না একটা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ থাকতেই হয়. I'm currently working at Hogwarts as a language trainer. I'm the head of HR at La Land, and I volunteer for the local animal rescue team. Then it would be better if you engage in a club of your school, college, university, which will come in handy in the future. Look to volunteer. There are lots of NGOs looking for people like you. So work there and gain experience. The examiner wants you to talk, and the job interviewer wants to see if you're capable of taking responsibilities. That is why work experience is important. মানে এখানে আপনাদের দুটোর কম্বিনেশনে দেওয়া আছে, যেমন আইএলটিএস স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে বলবেন, এবং অবশ্যই জবে যখন করবেন ইউ মাইট টু নিড ইউ সে ইওর এক্সপিরিয়েন্সেস. এটা আবার আরেকটু বেটার হয় যদি আপনি আপনার রেসপন্সিবিলিটিস গুলো বলে দেন, তাহলে তো আরেকটু হয়ে যায়, যেমন যারা এনজিও বা কোনো প্রোগ্রামে আছেন বা এইচআর, হোয়াট আর ইউর রেসপন্সিবিলিটিস, ইউ ক্যান অলসো গো উইথ ইট. দেন টকিং অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি, তার মানে প্রথম থেকে আমাদের কি গেল? নেম, roots, education, experience, family. Just talk up briefly about your family. That family members কতজন, কে কে আছেন, that's all. If you want to go more details, try to avoid it. Skip it. Don't go so much about your family. Then interest means talking about your hobby. যে আপনার শখ কি, আপনি বা ধরেন যে ফ্রি টাইম পেলে, বা যেমন আমরা অনেকে বই পড়ি, টিভি দেখি, খেলা করি, or drawing করি. There are different sorts of hobbies. So এক একজনের শখ কোথায় কেমন আছেন সেভাবে বলে দিবেন. And try to speak more than 2 to 3 sentences about your interests. Like I watching football matches a lot. By my favorite football club is Real Madrid. Keeping different kinds of fishes is also a hobby of mine. Then it's the ending of conclude করবেন, that's all about me, that's it, that's all about I can say now. এইসব দিয়ে আপনি conclusion দিয়ে দিলেন. So this is about your when you are going to introduce yourself according to IELTS criteria.